Chief Advisor Professor Mohammad Yunus urges for consensus among parties for nation's rebirth through fair and festive elections in next February. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus inaugurates Building 2 of PKSF, says now is the time to create a path for every individual to move forward utilizing technology and leveraging creativity. No pay structure to be finalized before stipulated 6 months timeline, says Chairman of the National Pay Commission in a meeting chaired by Chief Advisor. Celebrated folk singer and Queen of Lalon Giti, Farida Parvin, bathed in respect and love of people from all walks of life at Central Shahid Minar. Chief Advisor to present Youth Volunteer Award 2025 to 12 individuals tomorrow. First meeting of the University Central Student Union DAKSU held. VP, GS and 5 student representatives to become Senate members. 19 soldiers killed in a terrorist attack on a military convoy in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan. Shehbaz Sharif's stern warning against terrorism. And in Dubai, Pakistan batting against arch rival India in high voltage match of Asia Cup cricket. Assalamu alaikum. Welcome to our news on BTV News. 10 o'clock news on BTV News. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the highlights. Let's move on to the details of those and other stories. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has described the upcoming national election as a moment of rebirth for the nation, urging all stakeholders to reach a consensus to ensure a free, fair and festival-like national election in February next year. He said this while addressing a meeting of the National Consensus Commission (NCC) at the Foreign Service Academy in the city this afternoon. Representatives from different political parties attended the meeting to discuss different aspects of implementing the July National Charter 2025. Professor Yunus said that the progress achieved by the country's political parties towards consensus through the National Consensus Commission will be a unique example not only for Bangladesh but also for the entire world. এতগুলো জিনিস আপনারা এত গভীরভাবে বিবেচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এটার কোথাও নজির নাই। কাজে এটা শুধু বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বলে থেকে যাবে না, এটা অন্যান্য দেশও লক্ষ্য করবে আমরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম যে এটাতে গেছি, এটা নজির হিসেবে থাকবে। সারা দুনিয়া বিশ্ব এটা দেখবে এবং এটার থেকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। কারণ আমাদেরকে জাতি হিসেবে যে নবযাত্রা শুরু করার একটা সুযোগ ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান আমাদেরকে দিয়ে গেল, সেটার একমাত্র সমাধান হলো এই সমঝোতার পথে গিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করা। আমরা নানা যুক্তি দিতে পারি, বহু যুক্তির কোনো শেষ নাই, কিন্তু সমাধান এখানে, এই সমাধানের পথে আমাদের থাকতে হবে। যেভাবেই হোক, মনে কষ্ট হলে অনেকের কথা কষ্ট হবে যে এটা আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু পরে শান্তি পাবে, যে দেশ শান্তি পেল বলে। কারণ দেশের শান্তি বড় শান্তি। আমাদের এত সংস্কার কেন দরকার হচ্ছে? দরকার হচ্ছে সব পথঘাট বন্ধ করা, স্বৈরাচার আর কোনো দিক থেকে যেন বাইরে আসতে না পারে আমাদেরকে, এইটি আর কিচ্ছু না। বাকিটা আমরা জানি। স্বৈরাচারের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া, প্রত্যেকটা, কোনো দিক থেকে সে যেন আর বাইরে না পারে। তো সেই স্বৈরাচারকে বন্ধ করতে হলে আমাদেরকে সব একমত হয়ে এটা করতে হবে। দ্বিমতের কোনো জায়গা এখানে নাই। আমরা অনেক কথা বলতে পারি, কিন্তু দ্বিমত করে সমাপ্ত করতে পারবো না। আমার একান্ত আবেদন, যখনই আপনি এই সনদ করবেন কোলাকুলি করে যে হ্যাঁ আমরা একমত হয়ে গেছি, তাহলে নির্বাচন ইত্যাদি সব সার্থক হবে। আমরা বারে বারে বলছি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন হ্যাঁ মহোৎসবের নির্বাচন হবে, মহোৎসবের নির্বাচন হবে যদি আমরা আমাদের এগুলো ফয়সলা করে ফেলতে পারি, তাহলে এটা মহোৎসব এবং জাতির সত্যিকার নবজন্ম হবে। এটা শুধু নির্বাচন না, এটা নবজন্ম।
এই যে এত ত্যাগ, এত রক্ত, এত আত্মাহুতি, এগুলো সার্থক হবে যদি আমরা ওই নবজন্মটা লাভ করতে পারি। National Consensus Commission Vice President Professor Dr. Ali Riaz, Law Advisor Professor Dr. Asif Nazrul, BNP Standing Committee member Salahuddin Ahmed, Jamaat Islami Eastern Secretary General Hamidur Rahman Azad, and National Citizen Party and CP member Secretary Akhtar Hussain spoke at the meeting, among others. Chief Advisor Special Assistant Munir Haider moderated the meeting. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus encouraged the Polli Kormoshahi Foundation PKSF to expand its programs on a large scale and give the young people an opportunity to become entrepreneurs taking advantage of the technology that connected them with the world. He made the remarks while speaking at the chief guest at a ceremony marking the opening of PKSF Building 2 at Shamoli in the capital today. Highlighting the importance of making things time-befitting for further expansion of PKSF programs, the Chief Advisor said this approach can do a miracle if they can proceed accordingly. আমাদের যাওয়ার পথ দীর্ঘ, কিন্তু আমাদের প্রস্তুতির পর্ব খুব শক্ত। বাংলাদেশের যে প্রস্তুতি দারিদ্র্য নিরসনের অন্য কোনো দেশে এরকম হয়েছে বলে মনে হয়। একেবারে গোড়াতে গিয়ে যে মানুষের সঙ্গে কাজ করা, সেটার যথেষ্ট কাজ হয়েছে, বিভিন্ন সবাই মিলে কাজ করেছে। কাজে ওই যে স্টেজে এসছি এখন একেবারে বড় আকারে চলে যাওয়ার সময় এসছে, এটা পারা যাবে। টাকারও অভাব হওয়ার কথা না, কারণ আমাদের উপর আস্থা আছে সবার। সেভাবে এই ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে গড়ে তুললে আমরা সত্যি সত্যি মানুষকে উদ্যোক্তা করতে পারি। মানুষ কারো চাকরি করার জন্য আসে না, মানুষের জন্ম হয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য। কাজে সেটার দিকে যেন আমরা যেতে পারি, আমরা সবাইকে সে সুযোগ যেন দিতে পারি যে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগটা তার আছে। এই সুযোগটা নিল কিনা? এখনো বহু রকমের মানুষ উদ্যোক্তা হয়েছে, বহু রকম, আমরা তালিকাও করে রাখি নাই কারো, এরকম পর্যায়ে গেছি আমরা। কাজে আরো সুযোগ আসছে বড় রকমের প্রযুক্তির কারণে। একটা বড় কারণ হলো প্রযুক্তি। প্রযুক্তি আমাদেরকে একেবারে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে সমস্ত কাজে। কাজে সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এখন সময় এসছে যে আমরা প্রতিটি মানুষকে তার সৃজনশীলতাকে কেন্দ্র করে যেখানে যেতে চায় সেখানে যাওয়ার সুযোগ আমরা করে দিতে পারি। Appreciating the role played by all in alleviating poverty in the country, Professor Yunus said they have a long way to go, but he stressed that Bangladesh's preparations phase has been very strong, which is rarely seen in other countries. বিনিয়োগের মধ্যে যেতে পারলে তো একটা বড় আকারে জিনিসটা হতে পারে, এটাই শুধু বলার জন্য। এটা আবার নতুন করে চিন্তা করা, যেহেতু এখনকার ছেলেমেয়েরা 80 সালের 90 সালের ছেলেমেয়েরা না, অনেক পরিবর্তন, তারা অনেক কিছু, গ্রামের ছেলে গ্রামের মেয়ে অনেক কিছু বুঝে, অনেক কিছু জানে। কাজে সে পর্যায়ে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে ইট ক্যান ডু মিরাকল। যেভাবে এটা তৈরি হয়ে আসছে তার একটা ইতিহাস গড়ে উঠেছে। আইন কানুনের মধ্যে যে সমস্ত দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে সেগুলো সংশোধন করা যায় কিনা, যেহেতু 80 সালের কি চিন্তা করে তখন যে আইন হয়েছে সে আইনের মধ্যে কোনো তফাৎ এখন বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এটা ভিন্ন করা যায় কিনা সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা। বিশেষ করে পিকেএসএফ এর নিজস্ব আইন যেটা আছে এটাকে আরো সম্প্রসারণ করা যায় কিনা নানা দিকে তার কর্মসূচি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। Finance Advisor Dr. Salahuddin Ahmed, PKSF Chairman Zakir Ahmed Khan and Managing Director Fazlul Qadir spoke at the function. Earlier, Chief Advisor Professor Mohammad Yunus unveiled a plaque of the newly constructed PKSF Bhavan 2. Finance Advisor and officials concerned were present. National Pay Commission Chairman and former Finance Secretary Zakir Ahmed Khan today informed Chief Advisor Professor Mohammad Yunus that the new national pay structure for public sector officials and employees will be finalized before the stipulated 6-month timeline.
He said this at a meeting with the chief advisor at the State Guest House Jamuna in the city this afternoon. A delegation of the commission led by the chairman joined the meeting. During the meeting, Zakir Ahmed Khan said salaries had not increased proportionately with inflation and GDP growth over the past decade. In addition to determining a timely salary structure, he said the Commission is working on forming a separate salary structure for specialized job categories. Salary structure considering income tax payment, determining other allowances including house rent, medical and transportation, determining a method for adjusting salaries with inflation, determining timely pensions and retirement benefits, and evaluating the quality of work of officers and employees. The chief advisor instructed the Commission to determine a reasonable salary structure for both government and autonomous officials and employees so that it is consistent with the current reality. Professor Yunus strongly emphasized the introduction of a health insurance scheme for officials. Finance Advisor Dr. Saleuddin Ahmed, Chief Advisor's Principal Secretary M. Sirajuddin Mia and Secretary of the Public Administration Ministry Mohammad Mukhlisur Rahman were present at the meeting, among others. Legendary folk singer Farida Parvin passed away last night while undergoing treatment at a private hospital in Dhaka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. She was 73. Farida Parvin had long been suffering from kidney complications. She grew up to prominence with her soulful renditions of Lalon songs. Among her most popular numbers are Tumra Bhule Gacho Mollikader Naam and Ei Podda Ei Meghna. In recognition of her contributions to music, Farida Parvin received the Ekushe Podok in 1987. Farida Parvin was born on 31st of December in 1944 in Shaul village of Kolom Union under Shingra Posla of Natur district. Though born in Natur, she grew up in Kushtia. In 1968, she began performing on Dhaka radio as a listed singer of Nazrul Shongit. Meanwhile, Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has expressed deep sorrow at the demise of the eminent singer. In his condolence message, he noted that although Farida Parvin performed Nazrul Shongit, patriotic and other genres of songs, she earned the affectionate title of Lalon Kunna from her audience. The Chief Advisor said the Ekushe Podok winning singer's contribution to Bangladesh's music will remain unforgettable and will continue to inspire new thoughts and creativity in the country's cultural sphere. Professor Yunus also prayed for the eternal peace of her soul and conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family. Legendary folk singer Farida Parvin was honored with the love and respect of fans and people from all walks of life. In this morning, her body was taken to the central Shahid Minar, where fans and people from the music community gathered in the rain to pay their last tributes. Family members, colleagues and fellow artists expressed deep sorrow at her passing. After the tributes, her body was taken to the Central Mosque of Dhaka University, where the first namaz-e-janaza was held. Following the prayer, the body was transported to Kushtia. The second namaz-e-janaza is scheduled in Kushtia. Farida Parvin will be buried beside her parents at the town's municipal graveyard. In the case of the killing of 7 people, including the burning of bodies of 6 on August 5 at Ashulia during the mass uprising in July-August last year, trial has begun against 16 individuals, including former MP Saiful Islam, in crimes against humanity case. Chief Prosecutor Mohammad Tajul Islam made introductory statement in this case in the International Crimes Tribunal 2 today. He said that they have unquestionable evidences. With this proof, it is possible to prosecute the accused in any court of the world. This trial will be historic. In addition, on this day, the testimony for the 5th day of the Abu Said murder case was taken in Tribunal 2 in Rangpur, and the testimony for 7th day of the murder case of 6 individuals at Chankarpul in Dhaka was taken in Tribunal 1. Another case of 7 people killing in Kushtia
In July uprising, the investigation agency has submitted a probe report against 5 individuals, including Awami League leader Mahbubul Alam Hanif and former Minister Hassanul Haq Inu. The prosecution will file the formal charges of this case by 29th of this month. The National Board of Revenue has inaugurated the Tax Representative Management System (TRMS) software to ease tax collection. The inaugural program was held at Agargaon in the capital today. The software has been designed to provide scope for the income tax practitioners to submit tax returns for their clients through online system. Finance advisor Dr. Salihuddin Ahmed was present as the chief guest. Dr. Salihuddin Ahmed said the new system would bring benefits for all stakeholders, including taxpayers, tax practitioners and revenue collectors, by reducing paperwork, saving time and minimizing harassment. Highlighting the usual tendency to rely on foreign consultants and software, he said that hiring expertise from outside needs spending additional money unnecessarily, where hidden interests are also often involved. The finance advisor also urged the tax professionals to deliver services promptly and honestly, rather than delaying cases and forcing clients into repeated visits. Dr. Salihuddin Ahmed called for ensuring more efficient and client-friendly taxpayer services. The NBR chairman said they also want to collect corporate tax through online from next year. Home Affairs Advisor Lieutenant General retired Jahangir Alam Chaudhary has announced that initiatives will be taken to reduce the duration of life sentences for prisoners. He made this statement today after a core committee meeting at the Secretariat. The Home Affairs Advisor also warned that those creating unrest in Faridpur over the parliamentary constituency issue will face action if the situation is not resolved by this evening. The meeting further decided that law enforcement agencies will remain vigilant to ensure smooth celebrations of the upcoming Durga Puja. Commerce advisor Sheikh Bashiruddin hoped that imposed U.S. reciprocal tariff rate of 20% on Bangladeshi products may reduce further as the trade gap between the two countries continue to shrink, riding on increased imports. He made the remarks at a press conference held at the Commerce Ministry at Bangladesh Secretariat today after a meeting with Eastern U.S. Trade Representative for South and Central Asia, Brendan Lynch. Advisors said the reduction of the tariff rate depends on the increase of the imports of U.S. goods to narrow the bilateral trade gap. Sheikh Bashir also said a trade agreement between Bangladesh and the USA may be signed this month, as the issue was widely discussed at the meeting. The first meeting of the Executive Committee of the Dhaka University Central Students' Union (DUXU) was held this morning in a room adjacent to the Vice Chancellor's office. The meeting was presided over by Professor Niyaz Ahmed Khan and attended by newly elected DUXU VP Shadiq Qaim, GS SM Farhad, AGS Mohiuddin Khan, along with other executive members. Following the meeting, it was announced that the names of the student representatives have been submitted as Senate members of Dhaka University. They are DUXU VP Shadiq Qaim, GS SM Farhad, AGS Mohiuddin Khan, member Shakibun Nahar Tamanna, and Transport Secretary Asif Abdullah. After the session, DUXU VP Shadiq Qaim stated that from today they have officially begun working for the students. He added that they will work to resolve student issues and fulfill their expectations. And now international news.